Летаме кон Лисабон, најзападната европска престолнина, градот на познатиот морепловец Васко да Гама, првиот човек што пропатувал од Европа до Индија по морски пат и докажал дека Африка може да се заобиколи. Лишбоа, како што го изговараат домашните, е воедно и најголемиот и главниот град на Португалија. Се наоѓа во западниот дел на Пиринејскиот полуостров, во близината на Атлантскиот брег, таму каде што најдолгата река Тежу се влева во океанот. Лисабон е светски град, заради неговото значење во повеќе сфери. Финансиите, меѓународната трговија, забавата, уметноста, образованието и туризмот. Тој е главниот политички центар на земјата, седиште на владата и резиденција на председателот. Градот е и седми најпосетуван туристички центар во Јужна Европа. Во 1994 година бил и Европска престолнина на културата, а во 1998 град домаќин на Експо. Од многуте монументални обележја има два објекта по заштита на УНЕСКО, како светско културно наследство – кулата Белем и Иеронимскиот манастир. Лисабон е еден од најстарите градови во светот. Со него владееле низа германски племиња од 5 век, а во 8 тој бил освоен од маврите. Во 1147 година крстоносците предводени од Афонсу I Велики го освоиле повторно и оттогаш станал главен политички, економски и културен центар на Португалија. Лисабон има средоземна клима, има најтопли зими од сите европски градови, а вообичаено летната сезона трае околу 6 месеци, иако таа неретко може да биде продолжена. И овој мартовски ден беше доказ за тоа и убава можност за куса прошетка низ овој мултикултурен град на победите, монументите, на морепловецот Васко да Гама, на разнобојните фасади од плочки, живите црвени кровови на најстариот квартал Фама, потоа 152 метарската футуристичка кула Васко да Гама, замокот Свети Ѓорги, паркот на народите, музејско-театарската улица Гарет, најдолгиот во Европа 18 километарскиот мост со виадукти кој се протега над реката Тагус и е посветен на големиот морепловец да Гама, споменатите готски Иеронимски манастири кулата Белем, свечениот влез во градот, паркот Монсанто, распослан на 10 квадратни километри, плоштадот на Педро IV, арената за борба со бикови Кампо Пекуено, аквариумот, најголемиот таков во Европа, музеот за јавен превоз и низа други прекрасни музеи, рибни ресторани и многу други нешта кои што го прават Лисабон уникатна, прекрасна мешавина на старото и новото, синтеза на различните култури и колепка на една од најубавите музики во светот, фадото. Концертите на Андре Риeu се едни од најпосетуваните и најпродаваните концерти на класична музика во светот. Во некои градови постои толку голем интерес што не е доволен еден концерт, туку серија концерти. Таков е случајот со португалскиот град Лисабон. Ние вечерва ќе имаме воуредна можност да се сретнеме лице в лице со големите фанови на Андре Риeu во Португалија. Во првиот дел од репортажата од нашето патување со Андре Риeu проговоривме за неговиот животен и професионален пат,
А сега ќе се обидеме да го откриеме неговото второ јас. Второто семејство, неговата музичка база, оркестарот Johann Strauss. За него самиот ќе рече: Јас и мојот оркестар сме практично како во брак. Не можам без нив, а тие не можат без мене. Кога патуваме, ние навистина се забавуваме во огромни количества. Покрај големата предаденост на работата, нам и забавата и уживањето ни се од непроценливо значење. На крајот на краиштата, ако не можеме да живееме сите заедно во радост и хармонија, како можеме да очекуваме прекрасни концерти? Инаку, оркестарот Johann Strauss е основан во 1987 година и е најголемиот приватен оркестар во светот. После 6-месечните проби, тие својот концерт го одржале на 1 јануари 1988 година. Оваа година ја свират својата 32-та успешна сезона. Според составот, оркестарот Johann Strauss е комбинација на мал класичен симфониски оркестар и ревиски ТВ оркестар, што совршено соодветствува со неверојатно широкиот и разновиден репертоар, составен од неизоставните валцери, убавите салонски мелодии, оперските арии, хитовите од класичната, популарната, филмската и народната музика од целиот свет. И се она што им се допаѓа во моментот, а ги исполнува нивните високи музички критериуми. Уште на првата турнеја низ Европа, тие успеа да го вратат изгубениот интерес за валцерот. И токму во Холандија, кога начело со својот маестро Риу го снимија вториот валцер од Димитри Шостаковиќ. Така Риу стана нов крал на валцерите, втор поред после Johann Strauss вториот. Инаку дека се тие едно големо семејство, потврдува и фактот што досега меѓу вработените во компанијата се родила љубов меѓу 13 бојки, од кои се родили и многу деца. Не е ни чудно, ако се знае дека најголемиот дел од нив соработуваат со Андре повеќе од 25 години. I'm playing with André now for more than 25 years. I was 23 when I started, and all over the years we've been working together a lot and doing thousands of concerts. And André is really the best boss you could have imagined. He is never angry. He's strict, he's the boss, but he's never angry. We always have fun on stage and also off stage. So the fun you see that we are having on stage, the audience feels. There is no lack of emotions here on the stage. No, people are swiped from left to right, from emotion, from crying to laughing, from funny to sadness, but it's all about emotion. And of course, we had some really emotional moments when we saw people in a wheelchair standing up from enthusiasm, and they didn't even know what happened. And things like that happen during our concerts. So music is so powerful. When you put so much emotion into the music, we see incredible things we see happening in the audience. He gathered so many good musicians in this orchestra, and I know that most of you can play in the biggest, most famous symphonic orchestras. What keep you here for so many years? I think it's because of the audience. We have an interaction with the audience, and we see that we make the audience happy in another way that any orchestra does. With other orchestra, it's more about the brain. You are playing and people are listening like this, and you're communicating from brain to brain. And what we're doing more, I think, than other orchestras is playing from heart to heart. Mm-hmm. And as I see, most of the instrumentalists are multi-instrumentalists, and this gives you opportunity to widen the repertoire. And but how hard is to answer those demands from the Maestro Rieu? Well, like you said, most instrumentalists play different instruments, and André has to pay his own orchestra. So it's also economic. So when one of us gets sick, somebody else will play the part. So I play the piano and the violin, and I play the bells, and and somebody else can play my part when I get sick. So it's not only economic, but it's also fun to also sometimes change parts. And for us, it's what we do. André collected a lot of musicians that play a lot of instruments, and for me, it's not more difficult to play the violin than the piano.
and it's just because of that. So it's only fun to change the instruments. Андре Риу е свесен и за моќта на медиумите, па од тука им посветува и повеќе од должно внимание. Ние не можевме да најдеме ниту една забелешка на неговиот перфектен агент за медиуми, Мари Баумбах, која што не дозволи ништо да ни недостасува или да останеме без некој одговор. Врвен третман за врвни резултати, во се и за се. Се што побаравме беше на време донесено, но и се што беше побарано од нас мораше да биде испочитувано. Без разлика што ова петти концерт во Лисабон, а 11-тиот е веќе во продажба, господинот Андре Риу се грижи за секој еден детаљ. Оркестрантите мораат да бидат навреме на проба, менаџментот функционира безпрекорно, но сепак тој пронајде нешто што не е добро. Затоа ги натера вработените во оваа огромна сала од 12.000 посетители да ги поместат првите редови кон бината, зашто почувствува поголема дистанца меѓу него и публиката. Everything was wrong, so I put personally all the chairs and Opposite. because nobody did it. Тој е секогаш посебен. Врвен професионалец кој што сака да знае за секој еден детаљ. Но и етабиетлија. На турнеите патува со една црвена софа, резервирана за куса дремка пред настапот. И таа постои во 4 реплики, како и целата сценографија, костимографија и придружна опрема. Пробите ги води самиот, а тие наликуваат на совршени куси верзии на самите концерти. Лично ја проверува акустиката во секој едно скриено ќоше на салата, ја пробува кореографијата, драмските моменти во шоуто, мисли на односот кон публиката и за возврат бара исто однос и од другата страна. А сето тоа со невидена мекост и почит од двете страни, но со врвна бескомпромисност. The sound. Oh my God. Loud, huh? Goosebumps. Yeah, the pan flute. I know. Beautiful sound and good flautist too. Oh, thank you very much. And so you know Mr. Rieu for how many years? Now, more than 50 years. More than 50. Yeah, I was young. I was still a student and I met him. Has he changed through the times or We all change. in a good way? Of course, yes. What can you say about him? Is he strict? He's very strict, yes. Very strict because he pay attention
every single detail and everything. So is it hard, or is it maybe easier for you to make music when everything is organized? It's easier to make music when everything is well coordinated, well organized, everything the way he does. That's very good. But when we're playing music, he's very strict. But after the music, when we're just together like friends, it's totally different. It's free and it's like old times. He afford that? How can I say? About suggestions. He asked, "What do you think about your part? What to do?" Or he had all. He has a vision. He has a picture of. He has really a vision how the music has to sound, and of course we can propose. He has a picture in his head, and we know now what this picture might be, perhaps. So we suggest things to him, and then he picks up, yes, that's okay, no, that's not okay, but he has a very clear picture what he wants to hear. He's very also with that, he's very strict for the recordings and everything. So we never say, oh, it's just for here, so we do less. No, it's always top for every audience, because they are our audience. So and we want to come back, so it has to be top and really good every concert again. So for you. Thank you very much. Андре ги држи најдолгите концерти во светот и со неколку бисови, но публиката има впечаток дека настанот завршил за само неколку минути. Зашто се чувствува опуштено, нема време да трепне од возбудливата динамика на програмскиот концепт, но и заради шармантноста на Андре и сите музичари од оркестарот. How is it for a German guy, classical education, etc., to play for André Rieu? Did you have a prejudice? How are you gonna fit in this kind of show, let's say? Yeah. First of all, it's fantastic to play here. It's really wonderful, and the warm feeling, the warm bath here, in the group and with the audience. That's all a big warm bath, and that is fantastic. And concerning the prejudice, yeah, I think there was a prejudice because, yeah, maybe Germany is changing now a little bit. But when I was studying, it was we were classical musicians. We had to play Beethoven, we had to play Mozart, we had to keep that tradition up. And I remember it must have been 94, 95, and I saw a show of André Rieu in the television. And I saw it and I thought, yeah, actually deep inside I thought, that's quite funny, that's quite nice. And he's getting the audience, he's playing with the audience, and there's an interaction. And I liked it deep inside. But when you were talking to other students, you thought, yeah, it's okay. And the funny thing was, at that time I was studying in Lübeck, and another student, a female student, and she was very normally she was studying 8 hours a day and everything, and only classical minded. And I met her in the conservatory, and she said, "Did you see the concert of André Rieu yesterday on the television?" And I, yes, yeah. And she said, "It was great, wasn't it?" It was so fantastic. I didn't dare to say, yes, I liked it. I didn't dare. And years later, I changed my mind already, and I liked André Rieu already a lot. And I met him on a television show in Hamburg, because as a student I used to play sometimes on that television show, and André was there as a guest, as a star guest, of course, and I was there in the show orchestra. And we chatted, we talked, and he asked, "Oh, actually, I need some violin players." I was there with my best friend, and he said,
wouldn't you like to play audition for me? Yeah, it would be fantastic. And then we thought, oh, our life is crazy changing now at that moment. And 4 days later we played for him, audition, and he said, yes, when do you want to start? And from that moment I was in the orchestra, 20 years ago. Great story, really. He's strict, he's okay. He's completely relaxed, and that is special because normally, it's his business here. He built it up, everything. And I think his force is in letting everybody free. It's happening on stage. Everybody can make his own jokes and everybody's inventing stupid stuff. But it has to fit. And sometimes it's not fitting, or sometimes we are giving more and more because once he likes it and you think, oh, today I make a little bit more. And sometimes he's pulling the brake and saying, now it's enough. But for the rest, you're completely free in everything, as well in the rehearsals. It's very nice and fertile working together because everybody can have his own ideas, and he's never too straight, never dominant. Or are you free to play somewhere else, solo concerts, chamber music? We actually have a little group here. There was a revival of the Maastricht Salon Orchestra from André, and kindly, and I'm lucky that he asked me to play the second violin in that, and so we were 5 people there. And concerning chamber music, or kind of chamber music, we are doing that. And for other projects, we are touring that much and such a lot. There's space for little things, but in the schedule, there's no place to arrange really different concerts. Sometimes you have. Mm-hmm. Is it hard sometimes? Yes, sometimes it's hard. It's never hard. Touring and your colleagues are nice. The atmosphere is nice. Yeah, you felt it the one day you were traveling with us, and this is standard. That's always like that. Mm-hmm. And that is very convenient. The hotels are fantastic. The way of traveling is very easy, very relaxed. But I have family. I have 2 kids at home, and it depends on how much we travel. But sometimes it's hard, of course, when you're far away and. Иако јавноста го памети Андре главно по одличното расположение, виталноста и широката насмевка, како и во секој еден живот, во секој еден професионален пат, така и во оној на кралот на валцерот постојат подеми и падови. Така во 2010 година Андре морал да откаже 18 концерти во Австралија и Англија заради вирусот кој ненадејно го нападнал неговиот центар за рамнотежа. Единственото нешто што можел да го прави е да мирува. И така цели 2 месеца. Иако го демнала неизвестност и страв дека никогаш повеќе нема да засвири, но и дека толку луѓе ќе ја загубат работата, тој успешно се вратил на сцената како ништо да не се случило. Сепак се сменил одвнатре, ги симнал одговорностите да биде совршен, не се јавувал на секој еден повик, не одговарал на секој мејл, туку се фокусирал на приоритетите. Од тогаш станал почувствителен и во животот и во музиката. Семејството останало константа. Главно сопругата Марџори, столбот и главниот мотор во кралството Риу, која што речиси никогаш не се појавува во јавноста, потоа постариот син уметник задолжен за семејната логистика, но можеби најмногу неговиот помлад син Пјер, најважниот оперативец во овој огромен семеен бизнис. Тој е десната рака на кралот на валцерот. Од тука е повеќе од јасна одговорноста на Риу синот во професионалниот живот на Риу таткото. Но сега ќе го оставиме настрана професионалниот аспект и ќе се обидеме од него да извлечеме одговори кои што ќе ни ја приближат суштината на врската татко-син, односно да ја откриеме онаа скриена димензија која што толку силно ги врзува со Андре. Because this show will be for your father, we have to ask you how is it for you to work with him? Is it an advantage or a disadvantage maybe sometimes? Oh, I think it has many advantages to work together with your father when you have the click, the natural click that we have. So I think as a kid, I knew already that I wanted to work with him or within his company. I think I was 11 years old when we had 1 truck at the time and maybe 5 technicians. And one of them picked me up at 5 o'clock in the morning
to go to a show in the Netherlands, and it was my dream. Already back then, I didn't want to do anything else than this. Are you plus and minus? That's why you collaborate so good, or different? Yeah, in some ways we are plus and minus, but we are also very equal in many ways. And we know we don't need many words to say what the other one wants. So, and that is really easy. Yeah. That's great. Somehow the strongest person, as I see the things, it's your mother, but she's always behind. Yes. But she is the crucial person to say to your father, let's make your own orchestra, do this, do that. Yeah. But she's always low profile. They have always and still do everything together and decide what program he's going to play. She writes the texts he says on stage, but she's also the person that keeps him down to earth, and that's very important. So I think he is still, of course, he is. It's strange to say from my dad, but he is a world famous artist now, and with many artists or many famous people, unfortunately, they have, well, no, they become a bit high-nosed, or they feel more than others. And when he would go into that direction, when he would deviate, my mother said, "Hey, why did you do that? Or was that necessary? Or no. It's really important to stay down to earth and normal. And when we are at home, he goes to do his groceries himself. And that's fantastic. He is from other generation, you're from the other. Yeah. So that's why you keep that balance good, because it's he can be old-fashioned, because youngsters want the techno music, DJing, such things. What do you think about that? How to prolong the end of the career, how to be on a high level? Do you suggest him something? He listen to other people? Oh yes, he absolutely does, and he likes the new generation, and he's really open to the new generation, and we see the audience becoming younger and younger every year. That's also great. And we haven't changed the music, but I think 10-15 years ago there was still a bit of a taboo. I'm not sure if that's an English word, but for the music of André, and youngsters couldn't say I've been to an André Rieu concert, and these days they can. I think there's much more respect also for what he does and what he has achieved in the world. What do you think, what is his most important thing besides music? Because I saw in the discography, videography, that he always used love, romance, sky, those things, very warm. Yep. He's a very emotional person, and I think his strongest lesson to us, maybe not in words, but what he expressed with what he does, is make sure that you do in life what you like, that you find the right partner. And working is such a big part of your life. If you go to your work every day and you dislike it, you're gonna have a hell of a time in your life. And when you like what you do, like he does, I mean, he's gonna be 70 this year. How many 70-year-olds do you know that still travel the world and work as hard as he does? I know many 70 years who or are not there anymore, or don't do anything. He is in a good shape. His incredible. Behavior is incredible, really. He sports a couple of times a week. He has his own trainer with him on tour. We sport together. It's great fun. Tennis? No, we do... Fitness? Yeah, we do fitness together. Yeah, it's really fun.
and he has to be in good shape to be able to keep up with this life. And what personally, what do you want as a wish for your father? If I ask you, okay, a birthday wish, New Year's. Well, I know what his wish is, and he wishes to be able to continue what he's doing for many years. So I hope his wish can come true. Yeah. Андре Риу е музички феномен како ниеден друг, вистински крал на романтиката, собственик на приватен оркестар и цела една сложена продукцијска машинерија која што го прави и посредно видлив и достапен за милиони луѓе низ целиот свет. Тој веќе ја исполни својата главна мисија – глобално заживување на валцерите, доближување на класичната музика до обичниот човек и предизвикување на музичка радост кај милиони луѓе на планетата. Милен е кај публиката, а заради високото ниво на изведба и перфекција на секој еден аспект во неговите концертни представувања, почитуване и од најстрогата критика. Неверојатната сценска музичка моќ на Андре, полна со страст и харизма, прави магичен спектакл. Неговите романтични и забавни шоу програми се единствени во светот, каде што луѓето редовно стануваат и танцуваат, пеат, плачат и се веселат. Концертите се совршена мешавина на возбудливи, романтични, празнични и емотивни мелодии во комбинација со многу придружни драмски елементи и изненадувања. Летаат балони, конфети, вештачки снег, се свири и се раскажуваат шеги, научени и спонтани. Се случува интерактивна забава за сите возрасти и вкусови. Концертната програма на Андре Риу на турнеите оваа година е главно секаде иста, а ниту еден концерт не може да помине без омилениот валцер на убавиот син Дунав. Во последно време, Андре речиси секогаш ја збогатува програмата и со композиција подарок за локалната публика. Така за лисабончани свири една нивна детска песна која што ја знаат и врапчињата, како што за македонската публика од трите понудени фолклорни теми реши да ја свири македонско девојче. Развојот на концертите е одлично осмислен, со вешто распоредени настапи на солистите. Трио сопрани, трио тенори, хармоникаш, флейтист, руско етно трио, холандски звона. Низ нив се провлекува една главна нитка – емоцијата. Моите концерти се за радост и љубов, вели Андре Риу. Ние треба да ги донесуваме животните одлуки со нашите срца, а не со нашите глави. Луѓето често ме прашуваат, како ја избирате вашата програма? Одговорот е: со моето срце. Го сакам Johann Strauss, но исто така сум фасциниран и од Андрю Лојд Вебер и од Брус Спрингстин. Ние треба да престанеме да се ограничуваме себе си со категории и граници. Така размислува една од најголемите ѕвезди на денешницата, најголемиот патувачки музичар, летечкиот холандјанец Андре Риу.
Концертните мигови на Андре Риу се незаборавни. Но сепак, за свој омилен концерт, тој го смета оној пред дворецот Шенбрун во Виена. А за најневеројатен, оној на швајцарските Алпи, свирејќи пред северната страна на смртоносниот планинарски предизвик врвот Ајгер. Но настапот кој денес му предизвикува морници е оној на арената Johann Cruyff во Амстердам, каде што во 1994 година настапи на фудбалскиот меч на Ајакс против Минхенски Баерн пред 60.000 распеани навивачи. Иако, како што самиот вели, 69 години го живее својот сон, живее во своите соништа и целиот живот сонува, Андреј има уште една голема желба – да свири на месечината. А зошто не би му верувале, кога нему досега се што си замисли му успеа? I jumped so hard. Huh? Did you see it? Yes. Is this ran out of plan? So many anchors? Was it planned? No, it's spontaneous. You always do that, or Of the course, audience were yeah. special? No, it's planned. Yeah. But I know it's, don't tell anybody. It's like sex, You build it up, and then after 2 hours, there's the explosion. Do you have giggles when you discover a new audience? This audience knows you, they love you. How do you mean? When you discover a new audience, because we are expecting you in Macedonia in June, do you have giggles in your butterflies in your stomach? Yes, always, every night, always. But then, 2 minutes when I'm on stage, it's gone. The beautiful thing, the people come to the concert and they don't know what to expect. But here also, they don't know, but they know it will be an evening they will never forget. And that's also for us. We don't travel the world. When we would travel the world, oh my God, we have to play the same program. No, it's always different because the audience is different. I want to meet your doctor, your fitness trainer, and how can you jump like that at your age? In my age, I'm young, I'm 70. It's young. It's young now. So 69, yeah. Oh, come on, hey. music keeps you alive. No, it's not only the music. You have to train. Did you see my trainer? Yeah. The biggest guy I've ever Then you seen. can imagine. This morning he was killing us. Oh my God! But it's good, Last question.